and you start looking for clients in Western Europe or the US, CSA can provide you hands. So you typically start looking for companies that have a vacancy, need a Ruby on Rails or PHP or a .NET programmer, and you say, okay, I've got cheap hands, they're very well educated, and you can hire them, and you will start sending some profiles, etc. This is also the way most Indian companies, I'm going to talk a little bit about India because I've got a lot of experience there, and I also believe it is interesting to look at the contrast between the way the Indian firms work, and it's still the biggest destination for outsourcing, especially from Western Europe on the larger deals. I'll get back to that later on, but it's usually where most of the Indian companies are providing hands, from which we also did a lot of this hands. We're still doing that because it's a very lucrative, profitable business. I think the second stage that most companies go through, and this is where most companies are in my opinion, is outsourcing 2.0, where you start providing more solutions. So instead of saying I've got hands, you realize I've got some brains attached to those hands, and we can actually provide solutions to solve specific customer problems. And you might be able to develop some products, or you have developed a certain platform which you can use for clients in the similar industry, and you become a little bit more mature, and clients rely on you for building those solutions. And then I believe the third stage is 3.0, which I would call innovation. And this is actually the sort of highest level you can reach as a service outsourcing firm. And I believe that this is, for example, where a lot of Indian large firms are, like TCS, Infosys, HCL. They are all on a sort of equal playing field with typical Western providers like Accenture or Atos Origin or Capgemini. And I think this is ideally the situation where you want to be as a service firm, because this is where most of the margin is made, where you create long-term partnership with your clients, and you add most of the value to clients because you really innovate together with your clients. Now, what does this actually mean for firms like ours? I've put a little picture about the EU because I think the starting point for finding, not the mega deals, but something in the mid-market is to decide what kind of country you're going to focus on. I have made quite some mistakes myself, I believe, initially when I started Bridge, because I thought any country would be ideal. You see yourself as a global solutions firm, so you think I can service clients in any country. But I think most of you will probably realize this coming from Europe itself, that it makes a lot of difference between the countries, because everybody speaks a different language, every country has its own particularities. So I have came to learn that it is better to say, okay, let us focus on one specific country, and maybe from this map you can see which countries are the most interesting. I would argue that UK, for example, might not be the most interesting because a lot of Indian firms are there and it was a former colony. But if you look at Sweden, for example, now Spain is also green, but I wouldn't choose that necessarily. But if you look at the north of Europe, I think Sweden is a very interesting country. Germany is always doing well. But to choose a specific country and say, let us focus completely on that country, find an agency, open an office, or however you do it, but try to establish a brand reputation over there. Because I thought, as a Dutch company with clients in Holland, it would be very easy to open in Germany and Sweden, and find it with agents. I've tried this, but so far the only thing that I have worked out is that in Sweden, because we have a very good sales guy there. Now, in terms of market segments, I'm not sure. I think a lot of this is already familiar to a lot of companies, but I always distinguish between three market segments in Western Europe. So the first is ISVs, the second is solutions providers, and the third is end clients. Now, I believe in ISVs, so that's independent software vendors, for those of you who don't know the term, that is software companies who build their own product and trying to sell this product, but they need developers for this, and they often do not have enough developers in Western Europe. And I think these providers, or these clients, are typically oriented towards Eastern Europe. So they're very used to getting dedicated teams in Eastern Europe, be it Ukraine, be it Belarus or any other country.
And they usually don't go to India because that's more for the bigger projects, or maybe even for the freelance projects on the bottom of the market. But because this is nearby, it's clearer, it's easier to get there. The visa restrictions are less. They choose Eastern Europe. I'm trying to read some of the questions. Okay, if the company is new at your platform, okay, this is still about our platform. I'll get back to that later if there's more questions. So the second market segment, in my opinion, that we distinguish in our industry are solutions providers. And I always believe that there is a sort of distinction between solutions providers in the internet corner and in the software corner, although that distinguishment is less clear nowadays because everything becomes web-oriented. But solutions providers are companies offering services to end clients. This is also an easy target for companies from Eastern Europe, I believe, because those companies have the clients, and if you have one such solution provider, they can give you access to a lot of projects from different clients. So I think it is also a stereotype company or target segment for companies like ours, but I have found that it is not easy to service them because the main issue is that they typically work on projects for different clients. It can be small, can be big projects, but there is a lot of changes. So every time they start a new project, it's a new setting, there is a new client, there is a lot of maintenance. So I found that, and I think also in the internet side, it's even worse because those companies are usually oriented towards design. They want to have fancy websites. It's a lot about user interface, and typically they are very chaotic because they're creative. So they are not good at managing provider relationships. So I would argue that these companies are not the ideal client. Typically, they also go anywhere. So I have put the slide collaborate anywhere. I think those providers go even to India, to Argentina. I know companies that have offices in Argentina and Indonesia. They go everywhere. So there is no specific preference for Eastern Europe there, and no specific line. Then the last segment is that of end clients, of course. I made this pyramid to distinguish between several levels. So in the bottom of the pyramid, you have all the small companies and startups. And this is, again, a very easy or logical starting point for companies from Eastern Europe or wherever they are to find clients in this segment, because typically a startup, you talk to a founder, you talk to somebody who can make a decision very easily and can say, okay, I'll start working with you, I'll give you a project, let's get started. Now the issue I found is that if you start with clients like that, it is very hard to get away from that, because you start organizing your company for servicing small startups, for servicing small companies, and it's, I don't know, somewhat your sales guys get used to this market, so you don't get out of that. But you cannot really grow your company if you only focus on these small projects. Startups are a specific breed, of course, because they run out of funds. The founders are usually creative guys. They go back and forth. They try to change their plan all the time, and you cannot really grow anything solid on that. And they will also usually start with a few programmers, and if you're lucky, that can grow to a team of 2 or 3. But of course, you want to get to a bigger size. Now, these companies usually focus on freelancers. They try to hire small firms. They might work through Uprise, and I think they also hire globally. Now, at the top of the pyramid, you've got the enterprise, and that is why the mega deals are. I think this market is really dominated by TCS, Infosys, HCL, Wipro, and they have a strong bias towards India. If I talk to bigger firms over here, they all work with these companies, and there are some companies from Eastern Europe that I believe are on somewhat an equal field, like Global Logic is big. They are also in India, I believe. There is this other company from Denmark, I forgot the name, but they are very big. But in Holland, I don't find many large companies that work with larger service for, yeah, exactly. Sequem is but in Holland, they are not big. They are not here, and I think the same in Germany. It's mainly Denmark. So I think there's a strong bias towards India. I do believe that there is an opportunity there for companies to get into that market, because there is clearly, competitive advantages between Eastern Europe. Yeah, DAX, well, but DAX is also, they are somewhere in the mid-market or the bottom. They are mainly into e-commerce, and
as Brits, we are in the same industry, but Dux I found sometimes as a competitor, but not that often. And I'm sure they are not on the top enterprise, not in the mega deals. They might have a few big brands that they work for, but then it's probably the marketing department or some project manager that gave them a project. But if you look at the big size deals where you talk about tens of millions of dollars, that all goes to India. So I think that APAM Systems is the same story. I know those brands from Eastern Europe or from Ukraine, but if I walk around here and I talk to big brands, I don't hear those names. I hear Infosys, Wipro, Tata, they are there, but not Eastern Europe. So I believe that the biggest opportunity for medium-sized service firms from Eastern Europe is in the middle segment, the SMEs. And that is actually, 80 or 90% of the economy in most countries. And they are usually focused on local providers. So they typically are not used to work with a company far away, even near shore. They are not really organized to manage such a relationship. So they typically go to a local providers. And there's a lot of local providers that are below the enterprise level. So Capgemini, for example, is where they started a project of 1 million euros, but an SME typically has smaller projects. So if they go to Capgemini, they will probably close the door and not even talk to them. So those clients will go to smaller firms. In Holland, there's, for example, a firm called Conclusion. They've got, 1,000 developers or something, or maybe 1,500, which is sort of SME size. And there's a lot of those firms that provide the SME market. And I believe because East Europe is closer, you can more easily service these clients, because of course they want personal service, they want to have somebody nearby to talk to them. But I think this is where the opportunity is. The challenge, however, is always to find a specific type of market segment, because SME is very broad. That's 80% of the economy, and there's a lot of firms in that. So you need to think clearly about what kind of client is that specific. Okay, so I'm getting a question here. I don't understand what is a local provider. Is a local firm that has office. So indeed, it can be a local firm, like I said, Conclusion. I think there are 1,500 people, but there's a lot of companies in between what you say, 10 developers. There's a lot of companies that have 10 developers or 15 developers or 20. That's a huge quantity. But I think a typical SME will probably go to a little larger company that has several hundred developers and has somewhat more of a brand. But in SME, you also have ranges. You can have a client that has 100 employees, but you can also have a client with 1,500 employees. So I think typically the 1,500 employee one will go to a firm like Conclusion, where they have a similar amount of people. So giants dance with giants, and the ants dance with the ants. So I hope I answered that question here. So now the question, of course, is how do you, if you say, okay, I want to tap into those SMEs, how am I going to service those companies? How am I going to find them? To get there, I wanted to share some insights I have about sort of the trends that are going on right now. So how do you change the way you approach clients? How do you change the service offering that you have towards clients? I think that the first important thing to realize is that right now the market is moving away from outsourcing, where it's all about, give me the project. This is a typical thing. You try to approach a client, you try to talk to them, and you try to, get a project from them somehow, however small it is. Give us a project, and I'm going to deliver to you. And I think this industry, like the whole term of outsourcing, especially in the software industry, is going to disappear, because it's more about partnerships. The client is not necessarily interested in him coming up with a project and then outsourcing it to you, and you do that and deliver it back, but they are more interested in partnerships where you sort of co-create value, where it's all about thinking about business issues, about processes that can be improved, and really creating a partnership. And I think this is also a specific advantage that Eastern European firms have, as opposed to India, because Indians are far away, and the only way for them to sort of be close to the client is open an office, but most cannot afford that. So from Eastern Europe, this is a different story. Okay, we go to 1650. Well, let's see if I can fill that. 15 more minutes.
The second thing that I see is that things go from hands towards innovation. It's somewhat similar, but again, what you should be trying to sell is not hands, because anybody can do that. You know, there's a lot of countries in the world that can actually sell hands. There's Vietnam, there is the Philippines, there's India. And if you say, I've got people and they can work for you, and you know, we have the best Ruby on Rails programmers, then you're actually in the same competition as all those other firms. And you might have some advantages because you're nearby, but you also have the disadvantage of rates, because rates are higher than if you compete with companies from India or somewhere else in Asia. So I think what companies from Europe need to do is move towards this innovation again, to see how can we sort of co-innovate, co-create value together with the client instead of just providing hands. And the third one is that the way to organize moves from the black box, where you say, okay, give me the requirements, I'm going to make an estimate, I put some of my engineers on it, I'm going to give you an estimate of this project, and I'll give you a date, and if we agree on the price, you can just sit back and wait until I have finished the project on the agreed date. In that model, which is typically, a lot of companies do that if you're still in this sort of stage 1 or stage 2 that I talked about earlier. The client doesn't see what kind of people you have on your project. They don't see what kind of process you're using to complete their project. So you act as separate from the client completely. And I think that today things are moving towards agile collaboration. So companies are getting more used to Scrum. They get more of an agile mindset, and it's more about the team and the sprint in that case. So you open up towards the client and you try to use agile to service the client. So together with the client, you set up that team. You see the team actually also as consisting of members from the client side as well as your side, and you work in sprints where you integrate the client. So he joins in the sprint planning. He joins in the daily stand-up. So you get more of a one team, and by doing that, you co-create the value together with the client. And of course, this enables you to create more of an integrated thing with your client, a long-term relationship, and they won't walk away as fast as with a black box. And you also don't get the trouble that you usually get with this black box approach, because you talk to them on a daily basis and you have way more opportunities to identify the problems, to discuss solutions with the client, and to co-create a long-term relationship. Now, I had some more slides in my presentation in India, but I'm not going to share everything. So I want to move on to the distributed agile path that I created together with some of my colleagues. And this is actually sort of a 4-module approach that helps service firms from Eastern Europe to define, okay, what is our typical client segment? How are we going to service them? How are we going to change our business model? Do we open an office somewhere in Western Europe? All these things of how to find the clients, how to keep them for the longer term, and how to provide quality. So it's basically 4 blocks that we teach. The first is about marketing and sales, which is taught by Jennifer Roberts that Pavel mentioned before. We have a couple of workshops planned by Jennifer, but I think Pavel could share that later on. So Jennifer is an American, and she knows a lot about intercultural sales. She lives in Turkey right now, and her module is really to help you understand how do you approach a client, how do you write the correct email to them, how do you convert them from a lead to a first project or to a long-term client. The second module is about culture and communication. So we have a lot of role plays. We have some frameworks that you can use to align with the client and sort of bridge the cultural gaps. Although, of course, with Eastern Europe, there are less cultural differences than what we typically experience if we work with Asian companies. But I still believe they are there. And they might be on the country differences, but they might also be on the individual company differences or the individual. So I believe in each team, however the collection of people is, you always need to sort of align on the culture and to create clear expectations around that. And the 4th block is about the service model or the business model. So this I will show you in the next slide.
But this is all about creating a clear value proposition that attracts clients and also building a strategy around that to find the clients and service them. And the fourth module is about delivery, which is actually my module. And that's all about creating alignment once you have a certain client. So you have set up, you have a project, or you have gathered a team consisting of a few members on the client side and on your side. And in this module, we teach a canvas that helps you to align within that specific team as a sort of kickoff when you start your project. So I'll start by showing this slide. This is the business model canvas. So this is in the value creation or strategy part. I'm not sure if you're familiar with the business model canvas, but this is a canvas developed by a Swiss guy, Alexander Osterwalder. And if you do this workshop around this business model canvas with your team, and this is typically for C-level, you go through every step of your company. So you look, for example, at the different customer segments that you can identify that you believe are good for you. You make descriptions of those customer segments, and then you move on to thinking, how can you create channels, or what kind of channels help you to approach those clients? So is that an office that you're going to open in that specific country you choose, or do you do it virtually and you hire a sales team in Minsk to sell to your clients in Germany if you chose that market? How are you going to reach out to them? And you can move on to other blocks. So for example, if you say, okay, I'm going to hire the sales team with 4 people who have experience selling to Western clients, what does that mean for your cost structure in the left bottom? What kind of additional cost will you have if you open an office somewhere in Germany, or if you work with an agent? And what does it mean for your revenue streams? Can you charge a higher rate if you do that? How do you justify the investment that you're going to make? And then in the left up, you could go to key partners. So what kind of partners do you need to target those clients? You could work with a outsourcing magazine or with some trade associations, etc. So this canvas is basically to do in your management team. You work with Post-its and you think through every different option, and you basically try to create a value proposition which is the middle square, which is sort of unique to your company and which can help you drive the new strategy. Second step is the empathy map, and that's actually also related to the business model canvas. And this is a tool that you can use once you've identified, okay, this is a typical client that I'm going to service. You put him in the middle. So you say, for example, this is a ISV with 50 to 100 people, and you start brainstorming about what this specific person hears, what he sees, what he says, what he's doing, etc. So again, with Post-its, you try to create a sort of mental map of that person, so you really live into that person. You basically place yourself in the shoes of your typical client. Another application actually for this empathy map that I have found very useful is to use it to bridge cultural differences. So one exercise you could use this for, and actually this empathy map, if you Google it, you'll find it. You can, once you've established a relationship with a specific client, so you've got your team set up, you could ask the client. So let's imagine it's a German client. So you ask the team members on the German side to fill this empathy map about themselves. So for example, let's say it's me, so I'm Dutch, I'm not German, but I'm going to do this exercise. So what I will do in this empathy map is start putting Post-its about what I think, for example, about the people in Minsk, or about the Belarus, or about the Ukrainian culture. So this is again for culture. So what do I hear about those people? What do I hear in the market? What do I hear from people that have experience working with people in Ukraine or Belarus? What do I see, and what do I believe that people are saying? So I will give a mental map of how I see that culture. And then I will do the same about myself. So I will think, okay, what do I as a Dutch think, for example? Well, a typical thing for Dutch is that we're very open, and we can also be very direct, and I can be, to the extent of being blunt. So I would say, okay, I could be blunt. I'm very open. I attach a lot of value to that. I also believe that responsibility on the provider side, or anybody in the team, is very important. I want people to be proactive. So I would put all those Post-its, and this gives you an idea of how I see myself and how I see you. And then you would do the same thing. So all of the team members will do this exercise.
So the people in Ukraine or Minsk or wherever you are, you will do the same thing about yourself and about the person. And in a workshop, you can put this together and then see what the differences are. And doing this exercise creates, the basis to identify differences, similarities, and a better understanding about the cultural, background or basis. The other tool that I developed is the empathy plan. And this is, again, a practical tool which you can use once you've established a team. And this is more on several levels. So you start with the company level. So imagine you've got a client, and what is important, of course, is that you get an idea of the vision, mission, and values of the company. And this is all theoretical talk, but the basic thing is you want to understand what that company is about. Why do they exist? How long they exist? What is important to them, etc. What drives them? And then you go on to the product. And this is an important part, I believe, because typically teams that are far away and not in the office of a client have difficulties understanding what the product is really about. And if the software team does not understand what the product is about, they cannot really develop good functionality, because you will be typing code because somebody asked you to build a certain feature, but you will not understand the impact it has on the complete application you're building. And you will also not understand why a person is actually using this product or who pays for this product. Then you go on to the team. So you could do this exercise that I just shared about the empathy plan, or you can also do some other exercises, but just to align on the team value. And then the last part is the country. We've covered that. Again, you can use this empathy map or anything else, but to create a clear understanding about the culture of that specific client. Now I see that I lack a couple of slides here, so I will do it without showing the slides. And somebody asked, can you share the presentation? Yes, I can. So I will add the other slides that I missed out and share that with you. So what I covered now is this strategy part where we have the business model canvas. I shared a little bit about the marketing and sales side, where Jennifer Roberts talks about. And there's, by the way, also some videos online which Pavel can share. Then I spoke about the culture and communication part, where you can use these empathy maps. And the last part, and for me that's the most important because I created that canvas, is to distribute a team canvas. Let me see if I can actually show that to you by sharing my desktop. That's strange actually that it is not in here. Ah, here it is. So this is a distributed team canvas. And this is again at the stage of delivery. So you have a team, you have a client, and you want to make a very good start with the client to work on your project. With the client, at the kickoff of your project or the collaboration, you go through this canvas together with them. Ideally, you do it in one room together with, physically, but you can also do it virtually. So you will walk through each of the blocks, where the outer parts are the most important. So it starts with process. So I have found process is one of the most important parts, because that's where a lot of stuff goes wrong. So a client might, for example, work with Scrum or say that they work with Scrum. As a team, you want to talk through the way they work. So you want to understand, okay, how do they work right now with a co-located team? And once you start working on that project together with them, what is the new steps that you have to add? How are you going, if you do Scrum, how is the process going to look? Who's going to be in the sprint planning? What kind of meetings are you going to do? Are you doing sprint planning, demo, retrospective? And if you do that, who's there? What are sort of the agendas for each of the meetings? Are you going to do daily stand-ups? Then you can go on towards culture, where again you can use those empathy maps. You can also talk through the performance, so you can see together with the client, okay, what kind of metrics are you going to use? Are you going to use velocity if you use Scrum? But you could also make some individual metrics. And another metric that I have found very useful is to ask a client every week, what on a scale of 0 to 10 do you believe about the collaboration? So you can agree with them that you're going to give that feedback, and you can do it back and forth. And if you have such a metric, it gives you much more grip on the collaboration. You can also discuss the team spirit. So together with your team members on the client side, you can discuss, okay, what's important for us? Why are we together as a team? What kind of values are driving us? Are we going to meet up? And if we do that, how regularly are we going to do that? And then you can move inwards to discuss what kind of tools you use, how the office location looks on both sides,
what kind of responsibilities everybody has, what people have, what roles, and what are they doing exactly, and what kind of communication rhythm do you have? Do you use a meeting rhythm of Scrum, or are you going to add something extra? So you basically create a blueprint for the communication together with your clients. So, in summary, I realize that I have spoken a lot about my delivery side, which is also my expertise. I've given you some insights about how the Western European market looks, what kind of developments I see, and how you can select a specific client. Would it not scare a customer? Yeah, it could. I don't know. That it's actually a good remark. One thing that I realized is that clients in Western Europe, and I think this is very different from the US, for example, value the process. So they don't only evaluate you on what kind of skills you have and what kind of rates you have and if you conform to their RFP, but they are going to look at the process you use to interact with them from day one. So they will look at how did you send that first email? What kind of person am I talking to? Am I going to talk to a very pretty girl, or am I going to talk to a senior CIO or a technical guy? And they will observe the whole process from the beginning. What kind of steps you take to get them from the initial contact towards the first project that you're going to do together onwards to the long-term relationship. And I believe if you show a client that you have a solid process for taking them on board and a solid process or campus like this to start a relationship. So it's not just give me that project and I'll just start it, but you say, okay, we're going to think first about how we're going to work before we do the actual work. And I think, especially for an SME, I mean, for a smaller firm, if you start with a small project or 1 or 2 dedicated team members, this might be too much. Yeah? Because if a client works with one guy in your office, yeah, they will figure it out somehow. But if you start with a larger team of 3 to 4 people, and you've got a couple of people on the client side, I think this makes a lot of sense, and it shows that you know what you're talking about. You show the structure that Western European clients typically like, and I think especially in the north of Europe. The Dutch are structured, we like step by step, and the same for Germans and Scandinavians, I believe. So I would say that's all I have to share. I'm going to try and add some more for the conference itself, but I would be very happy if you guys have any questions to discuss that, or Pavel, maybe you can. I sorry, just you got. Yeah. By mistakenly removed you instead at me. Yeah, just using my right. Some of the teams, just question for me, short questions. Some of the teams or companies, they have distributed developers. Yeah. What's your attitude to, for example, when for example, what do you think totally about distributed teams, and if you accept them as their companies? I guess you mean that a firm could have freelancers work or people working from home in a distributed way for one client project, right? Yeah, it's kind of, but for example, I would not call it freelancers. For example, some developers, I would say I live in Kharkiv, and we have developers, let's say, I don't know, in Moscow or in Vladivostok or in Kuban, whatever, and we pay them salary, and they work on one project with people who are inside the room. How do you think, is it big advantage, or company would not care? I mean, yeah, especially. So again, I would say, I think it depends a little bit on what kind of client you're servicing, because I think, what I know about that construct, I mean, what I have, for example, in Bridge is we have some clients that work with us long term, and I've got 2 guys in Odessa working for that specific client for over 8 years, and I don't even care about where they are. They can sit from home, whatever they do. We have a couple of guys in Kiev working for clients. So, but I think that if you have a smaller project, you might be having one guy in Ukraine who coordinates everything with team members anywhere else, and then that guy talks to the client instead of the team members, right? That's Yeah. Still, my honest belief is that the best way to service a client long term and to really integrate is to open up everything so that the client works in Scrum or Agile together with the whole team.
and they do all the daily stand-up, they do the sprint planning all together. And if you do that, then I think this canvas would actually help you to align with the client and within the team. If the developers work remotely and they don't want to or cannot interact with the client, then maybe this project manager can actually do a workshop with the client to align both of them using this canvas again. Yes, that's. But again, it all depends on how you work. I think this canvas can be used mainly if you have an agile way of working where you have the whole team collaborate. Let's ask the question. Okay, and yeah, the last question for the just because of the first meeting calls is okay. It's a solid sex specialist. Yeah. I love the question. You know, to be honest, if I get approached in LinkedIn, I'm very open in LinkedIn. I accept every person, but I think, you know, prettiness helps. If you know, the IT world is actually mostly male, so especially in Western Europe, there's only guys. So as a girl, you'll probably get in much easier. Yeah, and if you're pretty and you know technology, then that's the solution for sure. I do think, you know, if you have, you know, a pretty girl open the door, it would certainly help to have a tech specialist enter the conversation at an early stage. So as soon as you talk to the client about technology, add somebody in a conference call, or if you even meet up with the client, add some technical guy, because that can probably help to level with the client. But I think that's what most companies do. Unfair advantage, yeah, exactly. I think so too, but okay, that is what it is, right? Solid tech specialist, but pretty, yeah, exactly. Yeah. Do we have any other questions? Pablo, are you still there? Natalia is going to add some pretty pictures, yeah. Yeah, Ivan. Yeah, so. Yeah, also, I know Ivan asked about the platform, yes. Natalia, please update us and send a link with a new LinkedIn photo. So for the platform, you can actually add, you can create a profile, you can add teams, and you can add projects that you have done in the past. So you can select the best projects, the one you're most proud of, and then ask clients to give you reviews on that specifically. So you can sort of import your existing client. And in the future, when you get some projects through the platform, you can try to get feedback from the client you got through the platform. And I actually think that is a major power, that if you have those testimonials in the platform from your previous client, you can use that profile to show to your clients, hey, we're a solid company, we're listed on Equipa. And you could also talk to Jennifer, because she's making sort of top 50 at the moment with the top 50 providers. Another question, how do you think if it is possible to provide QA as an independent service? I think that's, yeah. I mean, I know, for example, in Ukraine, I spoke 10 years back with the Q area. They had some sort of testing service. And I think that is actually a very interesting proposal, because I know that a lot of, for example, one client that works with a team of ours in Kiev, and they also have 20 testers in India. In that same, they have sort of mixed teams with Holland, Ukraine, and in India. But I think in Eastern Europe, there's not that many companies completely specialized in that. But I think it helps to, again, it's sort of, you create a niche offering. And of course, you have to package it more richly than saying, okay, we've got testing services, because again, that's the hand stage. But I think then with that, you can target specific companies with a specific offering. I know that, for example, in Holland, there is some companies, Dutch companies, who offer that same thing. They do only testing. My neighbor is actually working in that. I think, I forgot the name. If it pops up, I will share that. Maybe interesting to look at the way they promote themselves. What solution domains are most asked for in Europe? That's a good question, and I don't know how to answer that, actually. I think if you search by the top 5 or 10 most in-demand languages, then probably you'll find the answer to the question. I don't know. And I'm also not sure if it matters that much, because if it's most asked for, you might also be competing with a lot of other companies. Elena, what are you writing? A is a good example of showing it is possible. Yeah. Okay, probably we should let Hugo go. So anyway,
good topic, and probably the best for serious webinar what we have. Okay, so what we do, because we're around out of the time, and I don't have time for my speech. Probably we'll make some vote. Okay, last question from Lisa, and then I will tell a little bit about our conference, and then we'll see if and if I should give another talk. Okay, can you ask what do you think about LinkedIn? How do you feel about people pushing you via LinkedIn? Does it work for Western Europe? I think that it is, adding somebody to LinkedIn is sort of a way to interact, but you should remember that, I'm in this industry for 10 years, and I think I get 5 or 10 LinkedIn requests every day from service providers from all over the world, because they think that I can help them to get clients. And I hear that in the market as well. People are adding people continuously, they are emailing, etc. So it is, and maybe there again, it helps to be a pretty girl, because on LinkedIn you see the picture, but still a lot of people are not going to accept your invitation or not going to do anything with it, or, because I have a policy, I accept everyone because I think it has value in the longer term, but that doesn't mean that I'm going to be interested in your services. And so I think, as a strategy, it helps to get the initial contact, but it's the question is what are you going to tell me? I mean, most companies write something about what they're offering. They say, hi, I'm this, and I have .NET, PHP, and Ruby programmers, and I'm located here, and do you have some projects for us? Well, I think that messaging doesn't work. So you need to be a little more creative on, once he accepts your invitation, how are you going to go about talking to them? Because, for example, giving them a phone call would absolutely astonish anyone, because nobody's doing that. So I would say it's the first step, but then think about what you're going to do after that. And I think that also answers my question on emailing. It's the same thing. Okay, Pavel, go ahead. Yeah, so probably that's it. Hugo, how is your talk to the conference going to be different from what you said, or totally open? I don't know. So part of it will probably be the same, but I'm going to enrich it with a lot of examples, and I'm going to think, based on the discussion we had today, what kind of stuff I can add to the slides that I've created so far. But the main thing is, I'm going to try and share most of my insights about how the European market looks, how you can approach them, and explain a little bit more about the 4 steps that we have, which I believe can really help you to create a unique offering. Because it is not, it's never about one single button that you're pushing. It is not, okay, now I send another LinkedIn message and suddenly it's going to work. It's a sort of combination. You have to keep turning a few buttons, and I'm going to try and convey that message as much as I can. It's sort of a path. It's more of continuous improvement, not one thing. And you just told me that, and you told us that you have pretty many requests to you and pretty many providers, and you don't have enough projects. So why are you still interested in our region? Why you go to conference? Why you provide this different trainings and so on and so forth? And if you're also going to interesting, if you're also still interested in the conference for new service providers. So yes, absolutely, we're interested in that. And the thing we realized with Equipa is that the model we had in mind initially last year was to create a pure marketplace where you've got providers and clients. And we realized that the provider side is so incredibly popular. We have way more people and companies approaching us than I ever imagined. So we have more than 500 companies who registered within a year. So we started thinking, okay, if we're not able to attract enough clients or projects for those providers, how can we sort of help the providers to make it easier to get those clients, to approach the clients, to convince the clients, to create the trust, and then also to service the clients. So it's a long-term plan that we have, but we started now by giving the trainings that I've just shown, this distributed path, to give workshop conference speeches to make clear what companies can do to approach the clients and make it easier to get them on board. On the longer term, we want to turn this into a certification program.
We're not there yet because we recently started with trainings, but eventually it will be a certification, and companies that have gone through this training program and got the certification can use this along with the profile and the recommendations they got from the clients to create trust on the client side. They can say, okay, hey, if you want to work with us, then this is the proof that we're good enough. And as I said, on top of that, on the long term, we want to have points of contacts in all major client markets so that the provider can actually say, okay, now we've got this profile, we got certified, we've got the client, we got the testimonials, and if they created the lead, so somebody sent a LinkedIn message, a client might be interested, they had a first talk through Skype, for example, they could say, okay, to sort of help you get your innovation done or build your solution to the client, they could say, okay, Nikita representative is going to talk to you, and that person can act as the final sort of convincing and the local point of contact for the project itself. So this is all the long-term plan that we have, and that's why we keep onboarding providers on our platform, because we believe it's eventually not a model like Upwork or Odesk, but we need to change this. It's more about the trust factor. Okay, thank you very much, Hugo. So yeah, everybody are free, I guess, to add you additional requests in LinkedIn. I hope. Absolutely. Maybe yeah, just keep them coming. You know, everybody can add me, no problem. Okay, I added. Okay, Hugo, thank you very much, and see you on the next. Yeah, thanks a lot. I look forward to it. Hope to meet everyone in person. Okay, bye-bye. Хорошо, ребят, тогда сейчас уже на моих часах 17:07 в Харькове. Как и обещал, сейчас коротко расскажу про конференцию, раз уже мы здесь все собрались. И позже мы сделаем такую некий голосовалку, если еще останутся, если у людей есть время, в принципе, в Украине еще час до конца работы. Так, напишите, у кого который час. У кого сейчас 5, у кого 4, у кого 6. Интересно, посмотрим по вашей часовой зоне. Да, у каждого плюс-минус 5 часов дня. Окей, тогда, собственно, Hugo едет на конференцию Outsource People. Мы ее проводим уже 5-й раз или 6-й раз, ну, 1-й раз в Минске. Конференция для собственников IT-компаний, в первую очередь, но также для селзов, маркетологов и проект-менеджеров. Вот вы видите статистику по прошлой конференции. Собственно, обычно мы приглашаем иностранцев, в этот раз будет Hugo. В Беларуси мы привезем частично украинцев, ждем местных также лидеров индустрии, и уже приглашены. И вот такой как бы микс опыта, знаний, собственно, планы на эту конференцию. Достаточно быстро. Что мы стараемся также сделать, чтобы мероприятие было максимально полезно с нетворкингом. Кто был на предыдущих вебинарах и на конференции знает, мы делаем различные такие игровые ситуации, ненавязчивые, кто хочет знакомиться с помощью специальных игр мероприятий. Марина все еще отвечает. И, конечно, самое важное – это нетворкинг. Кстати, вот кто из, мне интересно сравнить конкурентов, кто из СНГ-шных конференций вот уже ездил, и где была тема на тему бизнеса в сфере сервисной IT-разработки? Интересно, какие еще, знаете, конференции, кроме нашей? Сделаю себе медвежью услугу, расскажи немножко про конкурентов. Или вот на каких конференциях вы были, включая Outsource People, за последние 2-3 года? Дело в том, что как мы начали нашу конференцию, что была всего одна конференция во Львове, весной она тоже проходит, и в Харькове в итоге я организовал тогда еще в 2017 году первую конференцию, и потом дальше оно пошло. Окей, я вижу, что в основном люди мало едят в этой конференции. Собственно, тоже мы ищем докладчиков, еще есть несколько слотов, и также можете написать. И вот причины, почему туда ехать. Codefest, да, я знаю эту конференцию, меня туда приглашали. Вот, я смотрю здесь по флагам, здесь достаточно много украинцев. Да, это вот площадка, где будет из других стран. Кстати, напишите, кто из вас был в Минске, а кто нет. Напишите плюс, кто
был, минус кто нет. Интересно. MLabs, да, тоже хорошая конференция. Да, вижу, многие не были. А кто был, насколько понравилось, понравилось. Понятно, что здесь есть минчане. Я скажу, что, да, кто-то живет. Я скажу, что действительно мне город очень понравился. Вначале так думаешь, что там может быть в Беларуси интересного. И тоже некий такой образ почему-то Советского Союза говорят. Но я ничего такого не обнаружил. Очень красивый, очень чистый, очень аккуратный, очень современный город. Да, и вот про Харьков. В Харькове проводили один раз. Сейчас в основном в Киеве, может быть, проведем. Вот, возвращаясь к Минску, собственно, это тоже интересное место для того, чтобы посетить. Очень необычная атмосфера. И, наверное, самый чистый город европейский, который я видел, с всеми достопримечательностями, которые вы можете посмотреть. Бульба, да, картошка там тоже есть. Я знаю, что многие видят. В Гомеле не был, если рекомендуете, съездим. Вот, сейчас мы проведем вначале небольшой такой розыгрыш. Смотрите, я кидаю вам розыгрыш дискаунта на 30% на конференцию. Вы можете воспользоваться для приобретения записи или на участие. Для того, чтобы воспользоваться, вначале перейдите на сайт Outsource People, чтобы поучаствовать. Да, белорусы будут. Если пришли на сайт, напишите плюс в чате, что я вижу, что все в равных условиях. Я буду задавать некий вопрос, и кто быстрее всего отвечает, тот получает дискаунт. У нас такая геймификация. Окей, хорошо, первый есть. Сразу скажу, что если вы уже приобрели билеты, то дискаунты не действуют, но мы, возможно, для вас придумаем какой-то еще плюс, какую-то плюшку. У нас есть в записи достаточно много тренингов, конференций, предыдущих, или, возможно, мы ваши билеты даже продвинем. Итак, первый вопрос, как называется площадка, на которой будет проходить мероприятие. Мы разыграем 3 дискаунта сегодня, 2 на 30 и 1 даже на 50. Так, кто самый быстрый? ABB. Окей, Дмитрий. Нет, Европа это другое. Дмитрий, просьба сделать скрин своего экрана или просто напишите мне в Фейсбуке Павел Опыт и там добавляйте. Кстати, напоминаю еще, что у нас есть достаточно мощная площадка по обмену знаниями, ресурсами. Это тоже там, я знаю, что многие состоят, потому что там тоже рекламируется. Тоже добавился, и вы можете сюда добавиться. И меня тоже найти, в том числе в Фейсбуке. Хорошо, Дмитрий выиграл дискаунт на 30%, поздравляю, можете присоединиться. Хорошо, следующий вопрос. Сколько граждан Украины ожидается выступать на конференции, согласно программе? Так, пошли. Угадывания нет, все еще нет. Так, Алексей Подотриго, большой молодец, действительно 5, потому что я там дважды учислен. Тоже поздравляю, вот вы вопрос под боком. Отметьте себя дважды, даже дважды, скажем так, ну, однажды вы получится. Промокод, ну да, это однажды посчитать. Тоже просьба сделать скрин экрана, что это действительно это ваш. Хотя вот я да вижу, что Алексей это берега. Просто напишите мне в Фейсбуке, я вам расскажу, как воспользоваться промокодом. Хорошо, и сейчас я закончу и, собственно, вот у нас есть несколько участников. Сегодня те, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Те, кто не выиграет следующий вот, последний конкурс. Для всех действует промокод Верона3. Он позволяет воспользоваться описанием условия, ну, то есть дискаунт на 10% для всех участников вебинара. Да, для беспроигрышной лотереи, знаете, в саде как было и так далее. Вот, у нас действует 3 пакета, и на все, 4 пакета, на все из них действует, есть запись, нет записи. Также у нас будут закрытые встречи, экспертные столы. Вот посмотрите, вот после всей программы есть экспертные столы, когда вы можете назначиться на определенное время к эксперту и вот задавать вопросы ему. Мы это все настроим и работаем. Хорошо. И, собственно, теперь последний вопрос. Назовите, вот там на сайте есть указано 3 самых известных белорусские IT-компании. Вот
они там указаны на белорусском флаге, просто перечислите, первое перечислите 3 компании, родина которых может считаться Беларусь, тот получит промокод на 50%. Задача уже с задачки. Так, Сергей, вы не все указали, нужно в строчку указать все 3. Нет, что такое HTTP? HTC, что такое HTC? Серьезно? HTTP нет, EPAM нет, там указано все другие там указаны 3 компании, которые также указаны компании, которые являются. Так, просьба, еще никто не написал в одну строчку все эти 3 компании. Так, Сергей, да, Сергей, поздравляю, вы просто латинскими. Вы напишите мне в Facebook, чтобы я вас распознал, потому что Сергея достаточно много, и лучше сделайте скрин, где тоже указано, что вы есть. Так, Михаил, ну, вы, наверное, указываете какие-то те, что лучше знаете, чем вы. Но я указал согласно першему на сайте, то есть на равных условиях. Тогда вы получите специальный промокод на 50% дискаунт на нашу конференцию. Это нужно будет воспользоваться в ближайшие 3-4 дня, если вы думаете ехать к нам, прийти. Окей, коллеги, соответственно, всех остальных жду с этим промокодом, вы тоже можете воспользоваться. Верона 3 на участие в нашей конференции, увидеть Юга. На прошлый раз был Соломон из Израиля, он едет тоже за подрядчиками. Вот. И ну, увидимся там уже в Минске 8-9 апреля. Вот вопрос теперь к аудитории, которая осталась. У нас 113 человек, это очень большая аудитория, сейчас 17-17. Значит, вопрос, будем ли мы сейчас проводить ли мне доклад на тему, сейчас я расскажу, финансового менеджмента короткого. То есть на практике у меня небольшая компания, 40 человек, и еще у меня 2 проекта, из которых мы все это внедрили. Если проводить, напишите 2 плюса, если нет, минус, расскажу, собственно, своего опыта. То есть очень доступно, очень понятно. Давайте тогда да. То есть я чуть выбились из графика, но я просто не мог себе позволить. Окей, есть интерес, коллеги, я рад, что так есть. К сожалению, у меня есть большой недостаток, у меня нету такого замечательного фона, как у Хьюга, поэтому я буду брать коммуникациями, возможно, какими-то жизненными примерами. Вот, хорошо. Значит, тогда начнем с того, что, ребят, у кого в компании ведется письменно учет, финансовый учет всех трат, допустим, больше $10. То есть вы опять можете посмотреть, что у вас потрачено. То есть напишите плюс, если ведется, если минус, если не ведется. Но мы будем говорить сегодня не об этом. Но это просто интересно. Так, окей, ведется какой-то учет трат хотя бы, да? Ну, зарплат понятно, да. Ну, например, что вы купили новое кресло, а вы куда-то занесли. Хорошо. Другой вопрос. Вот сегодня 17 марта. Кто знает, сколько, ну, если вы особенно занимаетесь финансами или вы директор, кто знает, сколько у вас будет в кассе на 17, ну, например, на 30 марта? В кассе сколько будет денег? Вот вы можете посмотреть за минуту. Зайти, открыть и увидеть оплату. Если вот прямо сейчас я скажу, называть цифру. Да, ну, далеко, гораздо уже ответов гораздо меньше. И мы сегодня про это говорим. Что это и зачем, и как это все делать. Конечно, мы где-то сделаем, я думаю, 10-15 минут короткий доклад, чтобы вас не задерживать. И я вам дам, возможно, направляющие, как двигаться, что это и зачем. Я скажу, что... Хорошо, давайте еще другой вопрос, даже с другой стороны, мини-опрос. Напишите равно, кто ведет личные финансы и записывает все свои траты. И минус, если не ведете личные траты. И пока вы, да, отвечаете, давайте посмотрим. Я скажу, что я раньше когда-то пытался все эти вести траты, я сам считаю себя предпринимателем, естественно, и для меня это вообще ужасно, я себя не мог заставить, и, наверное, если кто-то с таким сталкивался, тоже напишите 3 равно, вы не видите, что да, идет такая обратная связь. Вот это какая-то жесть вообще. То есть ты вроде начинаешь вести, потом думаешь, вот классно, что теперь буду отслеживать, а потом замечаешь, что ну как-то, ну его. Вот. И вот я такой же человек, и вот действительно все, кто со мной общаются, они удивляются, как я мог такое внедрить. И я расскажу немножко почему и зачем, значит, что это дало. И это раз. Вторая проблема, с которой сталкиваются некоторые, вот я указал, директора, вот я знаю
директоров IT-компаний, я и сам такой был, где-то 4 года за существование компании, всю прибыль, так называемую, я реинвестировал в компаннию. И моя мама иногда говорила: слушай, Паш, ну как бы круто, а что ты заработал? А я, ну ничего, там, ну, телефон, компьютер и все. Хотя там уже были 10-15 человек. У кого тоже есть такие знакомые, которые долго работают в компании, но еще не купили для себя какую-то серьезную недвижимость или какие-то депозиты не сохраняли, там еще чего-то, тоже напишите 3 плюса, у кого есть такие знакомые. Вот. И ты всегда, тебе кажется, жалко, как ты будешь нанимать даже прибыль из компании, всегда там должен быть какой-то резерв, а вдруг что-то случится. И у меня было так, что у меня было 3 подушки безопасности финансовой, то есть когда оно могло обеспечить компании. Но случалось так, что это все, ну, проекты не уплачивали заказчиками вовремя, ну, это отдельная тема, да, допускать, что это случилось. И иногда попадало на крупные суммы, там, больше 50 тысяч долларов, то, что заказчики нам не выплачивали, где-то они прерывались на середине, или, знаете, как, допустим, полгода, они тебе в конце месяца не заплатили, ну, вот месяц прошел, должны заплатить, потом они тянут, вот долг накапливается до 2 месяцев, а проект, например, такие long term, тоже с заказчиком много, потом он начинает манипулировать, ну, вот у меня такое буквально раз или два было. В общем, это несложно профукать всю свою подушку, и ты в итоге остаешься не всем, ну, ни с чем. Многие мои знакомые директора, они зарабатывают примерно, ну, зачастую там раза в 2 или меньше, чем даже свои топовые сотрудники, да, и так далее. Вот. И, естественно, что часто демотивирует, бывает такой кризис, ты не хочешь этим заниматься, и, с другой стороны, если собственник не получает какие-то результаты своих плодов, а на самом деле он сильно переживает, участвует в работе, то демотивирует. И, ну, это одна из проблем. Другая проблема, что когда ты, вот, как вы думаете, когда самый страшный день в месяце для собственников, для управляющих директоров? Самый страшный день в месяце? ЗП. Да, день выплаты ЗП. Наверное, вы знаете. Действительно, ты переживаешь, как это, не потерять свое лицо, тебе могут прийти стукнуть там по столу, ну, у меня такое случалось, ну, наверное. И тоже вот начинается там, вот, а на каких счетах есть деньги, а на каких счетах нет. Ну, вот, опять же, я не знаю, может быть, у коллег не Украины там проще, у вас там один корпоративный счет, и вы все. Но в Украине там чуть сложнее, чуть хитрее. И вот каждый раз даже понять, сколько у тебя когда денег, это вот реальная проблема. Более того, непонятно, какую сумму нужно хранить в компании, чтобы обеспечить платежеспособность. Вот, ну, план, который был озвучен, мы сейчас по ним потихоньку и пойдем ускоренным темпом. Вот почему вообще мы говорим про это, и что такое финансовый менеджмент, финансовое управление, возможно, кто-то уже это использует. Вот модель бизнеса, которая, в общем-то, мне симпатична и нравится, и вы можете посмотреть, что, ну, вот, это как пирамида. Самый нижний слой – это финансовый менеджмент, то, с чего, по сути, должен начинаться бизнес. То есть вы должны отслеживать, какие у вас куда потоки идут. И я вот просто покажу, как у нас была реализована полгода назад. Сейчас уже она чуть сильнее, чуть более матюрная. Ну, для небольшой компании, я думаю, можно выполнить так, как мы делаем. Дальше идет маркетинг, продажи, системы, правозащита и, собственно, ваш сервис. Такая условная система модели, она показывает, что вот, нужно закрывать бреши, которые вот, опасны. Если у вас не отлажен финансовый менеджмент, если не отлажены продажи, маркетинг, у вас менеджмент слабый и юридически вы всегда боитесь, что кто-то придет вам постучит и закроет ваш бизнес, то, ну, вот, все время как бы, это будет неустойчивая модель вашего бизнеса, вашего направления. Ну и коротко еще, зачем же финансовый менеджмент нужен? Показывать результаты, выплаты без боли, инвестирование, реинвестирование прибыли. И самый важный момент – это, ну, вернее, не самый важный, а важный, что мистика, да, то есть планирование, оно все это работает. Задам другой вопрос. У кого есть готовый, уже в январе сделал, или там, в декабре даже сделал расписанный по категориям бюджет на год? Или в вашей компании делаете? Напишите плюс, если есть минус, если нет, равно, если не знаете. Или да. Бюджет на год, это значит, что по категориям вы знаете в каждом расходе, сколько чего будет. Вот, ну, я вижу, у нас очень такая, да, некоторых нет, а некоторых есть. И самые классические, вот я даже предугадаю, почему говорят, что нет бюджета, а также мы можем предугадать, сколько мы заработаем. И не так непредсказуемо. А какой смысл планировать на год вперед, если
столько всего может случиться. Наверняка вот у многих в голове сейчас такой возник вопрос, зачем также время на бюджетирование, ну, как будет клиент, так и будет. Но тогда вопрос к тем, кто поставил плюсы, зачем вы бюджетируете. Давайте подключим вселенский разум, буквально пару строчек, зачем вы это делаете, а особенно тем, кто делает, что это дает плюс, какой плюс или там минус. Причем ну, под бюджетами, пока я жду ответа, расскажу, что под бюджетами зачастую может быть, ну, это обычно там Excel-табличка, да, естественно, причем наш любимый Excel, в котором указано, ну, или она почти, в котором указано вот, доходы и расходы по каждый месяц. Мы еще делаем так называемый бюджет, доходный бюджет, бюджет доходов. Это когда мы расписываем конкретно, от чего будет поступление. То есть не просто мы получим, там, не знаю, $1000, а мы получим, потому что у нас будет сеньор по там, $20 в час, и как бы пошло-поехало, как-то так. Вот, ну, прописываем модели. Там, например, у меня бизнес с конференциями или курсы программирования, там другая модель в зависимости от проданных билетов. То есть ты прописываешь, почему, и по сути строишь некую такую математическую модель своего будущего. И ты там играешься цифрами. Вот у меня, допустим, там сеньор пришел, сеньор ушел, билетов продал больше, продал меньше, и все это ты играешь со цифрами, это все влияет на бюджет, и ты таким образом, да, вот инвестирование свободных средств. Вот инвестирование свободных средств это немножко не то, это уже следующий этап после бюджета. Бюджета это так называемое движение денежных средств или ПНЛ. Вопрос, кто делает ПНЛ или движение денежных средств. То есть, когда вы отображаете переход конкретно не просто там доходы и расходы, а как у вас деньги начинают течь с каждого месяца, вы видите, сколько вы нанимаете. Да, многие делают. Как бы с планом доходов мы контролируем финансовые часы, принципы. Ну, я думаю, что тут и россияне, и украинцы, и белорусы понимают, именно украинский. Но суть в том, что да, люди не могут управлять компанией. Вот, в принципе, все правильно. Но самое важное, что когда ты ставишь бюджет, наверное, ты ставишь себе некую планку для себя, для своего бизнеса, для своих топовых сотрудников, и ты к этой стремишься. Если для себя не ставить планку, то вот оно будет как-то так и развиваться само по себе. И тут я считаю, что уже после того, как я начал это все делать, я не представляю, как это может быть работать. Так, я вот сейчас покажу на примитивных документах, как у нас теперь на практике, да, как организовывается финансовый менеджмент. Значит, опять же, я уже взял за скобку то, что есть некий бюджет, в котором мы готовим за год, да, и сейчас по нему мы идем, что позволяет там правильно планировать, выделять все эти вещи. Но кроме этого есть оперативные документы, опять же, я показываю, как они выглядят, сейчас у нас оно уже, естественно, постоянно нарабатывается. Вот вы работаете с 3 документами, вы же можете там заскринить, если что, никаких особых секретов не видите. Первый документ – это баланс, ну, у нас вот так он примитивно выглядел, сейчас уже чуть-чуть лучше, где указаны просто вот все доходы и расходы, которые у вас есть, но я вижу, что многие это ведут уже и так. То есть приходы и расходы, по сути, отображаешь, и на каких счетах оно расположено. Следующий документ – это план на год, ну, это, в общем-то, то, что я рассказывал уже, и это вот, тут уже есть движение денежных средств, бюджетирование, и оно еще скользящее. И финансовый учет, вот что у многих компаний нет, то есть мы ежедневно прописываем на каждый день, на месяц вперед, как только начинается месячный отчет, все поступления, все расходы ожидаемые. Причем, если мы не знаем, заказчик заплатит или не заплатит в этот конкретный момент, но мы пишем, ставим, что заплатит, и мы на это рассчитываем. И потом ежедневно мы этот документ обновляем, ну, это занимает где-то пару минут, сразу отвечая на вопрос. И таким образом, вот видите, ну, это сальдо, но не совсем правильно отображается, дописано уже немножко иначе. Показана вот та сумма, которая будет в кассе на определенный день, потому что она считается. То есть вот, и таким образом это вот позволяет нам видеть, исходя из текущих доходов и расходов, сколько мы будем иметь на конкретную дату. И есть такое понятие, наверняка вы слышали в финансах, называется, когда у вас должны быть уже наступить расходы, а доходов еще нет. Например, заказчик еще не выплатил, он его должен, а зарплату нужно платить. Давайте, кто помнит, как называется это понятие? Идем немножко интерактива. Кассовый разрыв, правильно.
Артур, вы тоже получаете за скорость неплановый дискаунт на конференции. Супер. Да, кэшгэп, как говорит Евгений Ерин. И вот, теперь необычная вещь, что вот мы переходим немножко дальше. Называется, я назвал это принцип голодного Джобса. Потому что Джобс, наверняка вы слышали его фразу, что нужно оставаться все время каким-то там голодным и молодым, я не помню, голодным. Я помню, что он говорил, быть голодным, вот яблоко он тут достает. Вот. Идея в том, необычная, что мы планируем кассовые разрывы плюс-минус, или мы на их уровне находимся. Наша задача, чтобы наша компания не была как жирная какой-то там жирная свинья, которая не может никуда двигаться и которая там ест что подряд. Но это должен быть такой худенький кабанчик. Вот вопрос, как вы думаете, зачем? Зачем нужно вынимать лишние деньги из компании себе? Да, не знаю, но как минимум голодным. Сейчас у нас голодный, не безрассудный Джобс, а голодный. Как вы думаете, зачем нужно из компании вынимать деньги и даже создавать кассовый разрыв у себя специально? Фулиш, да, возможно. Для стимуляции, отчасти, да. Резерв, смотрите, резерв, да, правильный, хороший вопрос. Резерв мы выводим отдельно и не учитывая его здесь нигде. Более того, вопрос там был плюс 10%, ну, вернее, тема звучала. Нужно 10%, ну, вернее, отчасти вот на резервах мы получаем тоже дополнительную прибыль. Нужно до 10-12% откладывать в резервы и так далее. Ну, еще, кроме этого, вынимая деньги из своего бизнеса, мы тоже начинаем это куда-то вкладывать. Кого-то в займ, покупаем, можно какую-то недвижимость в банке, это достаточно. Сейчас в Украине, я думаю, в России достаточно высокие проценты. Вот об этом тоже идет речь. Но здесь мы вынимаем деньги для того, чтобы у нас, в первую очередь, а в вторую очередь, наших сотрудников не было соблазна транжирирования, что ли. То есть не покупать самую дорогую технику. Потому что если вы, сотрудники, будут видеть, да, что там, покупать или не покупать, тратить или не тратить. Если вы будете видеть, что у вас еще вон такие огромные жировые запасы, скорее всего, что будет траты. И, в принципе, вот никто не говорит, что нужно быть жмотом. Я говорю о том, что нужно тратить, скажем так, с умом. То есть в бюджет можно закладывать все, что угодно. Но вот, знаете, как заходишь в супермаркет, и там вот на выходе есть специальный такой лоток, называется импульсивные покупки. Вот важно, чтобы у нас не было этих импульсивных покупок, и вот планирование, ну, этому помогает, и выделение. И я скажу, что после того, как я начал, вот тоже у меня всегда был страх, как это я потрачу что-то из своей компании, после того, как я начал какие-то суммы вынимать, даже компания, как ни странно, начала расти. Возможно, потому что я получаю какую-то собственную мотивацию, и начали приходить лучшие проекты, ну вот некая такая же вещь работает. Но самое важное скажу, что это действительно помогло развитию компании. Я забыл, что хотел сказать самое важное. Вопрос теперь стоимость внедрения. Вот чтобы внедрить некую такую систему, я рассказал общие принципы. Я сейчас, даже, наверное, быстро не найду, а может найду. Есть книга одного француза. Я, наверное, вышлю уже, или уже напишите мне в Фейсбуке, кому интересно, и я ничего не обещал высылать. И я вышлю ее в личку. Павел будет внизу, можете отправляться, а лучше пишите сразу сообщение. Где описаны вот все эти подходы, как книжка Акура, даже, может, есть 100 лет уже, просто сейчас начинают это внедрять в IT, что ли. Конечно, некоторое время это нужно настроить. Это можно делать с помощью 1С. Какого-то удобного софта я еще не нашел, но, честно говоря, не сильно искал. Свой софт разрабатывать я не хочу, особо не рекомендую, потому что зачастую это огромная трата ресурсов, которую мы сейчас очень сильно считаем, да. Но как любые моменты, как любые вещи, это нужно вложить какую-то некую энергию, чтобы разработать, внедрить, а потом, вот, когда оно уже все налажено, как и все очень изменения в вашей компании, когда-то вам было страшно. Вот, наверняка у кого были такая ситуация, что вам было страшно сделать какое-то внедрение, например, новую систему выплаты оплаты, или новую систему мотивации, или, возможно, новое сложное правило в компании. Вам было страшно, а сейчас это уже все привычно. У кого тоже такое было, что вначале страшно было внедрять, а потом оно уже внедрилось, и вы спокойно с этим живете, и даже уже прижилось оно и так далее. Оно не стоит поддержки особой. Напишите плюс, если вы с таким сталкивались. Если что-то странное говорю, напишите минус. Вот, то же самое с этой финансовой системой менеджмента. Вы один раз ее
внедрите, дальше вы с ней работаете. И, конечно, финансиста стоит этого обучить. В Харькове есть тренинги, которые я тоже проходил по финансам. Наверняка это не есть какая-то сверхсекретная наука. Все, что я рассказываю, давно используется на Западе. Там мои заказчики они делают PNL, это называется. Я сейчас напишу, тоже погуглите. По сути, кэшфлоу, да, так называемый. То есть я все это рекомендую. Это вот более такое серьезное становление вашего бизнеса. Вот что это дает? Понятно, мотивация собственника, я думаю, не стоит объяснять. Более того, что в нашей компании, например, у нас вот эти выводы, называется это инвестиционное обязательство, то есть когда-то мы создавали эти компании, и мы сейчас продолжаем их развивать и так далее. И нас зачастую, даже не знаю, вот у собственников есть зарплата или нет. Часто вот, у меня раньше так было, нужно что-то, забрал у компании, решал. То есть нет, точно так же нужно мотивировать либо зарплатами, если вы операционный директор. У меня в компании есть операционный директор. Кстати, а у кого в компании есть и собственник, и операционный директор? Напишите плюс, если только собственник, напишите минус. Ну, если это, конечно, разные лица. Я считаю, что они и те же. Так, окей, где-то нет, где-то есть, у нас есть. И когда вы идете, мой консультант, бизнес-консультант уже порекомендовал мне, то есть мой директор имеет ставку, плюс он имеет проценты от тех денег, которые я вывожу, для того, чтобы его мотивировать, способствовать тому, чтобы деньги из компании тоже отчасти выводились. Но тут важное понимание должно быть, что, по сути, деньги-то выводятся, но они точно так же, как у меня у собственника компании, просто они перекладываются на другую полку, можно сказать. И если что-то случится, допустим, вот кассовый разрыв, который вот никак нельзя закрыть, и чтобы свои обязательства выдержать, то просто я занимаю своей компании по такой-то срок, ну, в идеале, может, даже под какой-то процент, но пока до этого не дошел, я занимаю своей компании деньги, и сразу оговаривается финансисту, когда мне эти деньги вернутся. В итоге вот такая система позволяет, ну, и никто не говорит, что резервы не нужны. И еще я скажу, что вот я заметил, моя жена даже шутит, что тебя там консультант твой укусил, но в целом, когда ты начинаешь внедрять подобные системы, процессы сейчас внедряем, вот финансы, новую систему мотивации, систему грейдов, и я думаю, тоже можно когда-то на эту тему. Если вы считаете, что эта тема тоже интересна, напишите 2 плюса, может быть, мы когда-нибудь делали на тему вебинара или там, даже тренинг, вот на все, что я называю. То есть мы все это, скажем, делать систематизированный бизнес, все, о чем говорил Хьюго. Да, спасибо, что к этому есть интерес. И ты видишь, что тебе начинает подходить немножко другой, более системный подход вообще к жизни, к бизнесу. Начинаешь как в шахматах просчитывать многие моменты на шаг вперед, строишь математические модели какие-то, ну, я имею в виду простые, там, в Excel или чего-то еще. Начинаешь лучше понимать экономику, что вокруг тебя. То есть, и это, конечно, сложно. То есть я скажу, что никто не хочет думать наперед. Большинство населения, и мы с вами тоже иногда, мы хотим вот сейчас хорошо, а потом там как будет, пускай плохо, все равно. Поэтому на этом живут потребительские критики, что люди сейчас что-то получили, а потом плохо. А вот думать это очень сложный процесс, об этом мало кто хочет. Но раз мы уже в IT, и особенно если мы в бизнесе на IT, то нам это нужно, необходимо. И поэтому я настоятельно рекомендую, если очень самое простое, что вы можете сделать, составьте бюджет после этого семинара, вебинара, составьте бюджет до конца года, напишите колонку доходы, расходы и пропишите там числа. И постарайтесь, не знаю, на это время выключите Facebook, у вас будет много возможностей для отвлечения, то есть не делайте. Возьмите, пропишите это, покажите своим там партнерам, если они есть, подкорректируйте и старайтесь по этому плану идти, то есть это уже будет полдела. На самом деле это сложно прописать, но вот тоже, может быть, когда-нибудь подробнее на эту тему остановимся, поработаем. Дальше просто ведите учет трат и смотрите, как оно коррелирует с тем, что вы делаете. Ну и подробности, кто захочет, я пришлю книжку, там все подробно написано еще. На русском языке переведено на француза. Вот, коллеги, собственно, я призываю вас к систематизации бизнеса, то, что позволит нам, вам расти ввысь. Призываю думать наперед, просчитывать все, что можно, оказывать хороший уровень сервиса, развивать нашу экономику. И, собственно, зову тоже в гости к нам на конференцию. Вот, значит, да, еще в качестве бонуса
Расскажу, как мы используем планирование. Так, Татьяна, хорошо, давайте отвечаю вопрос на тему Татьяны. Наверное, я не скажу ничего научного в плане какого-то прогноза. Хотя нет, скажу тоже научное. Есть метод аппроксимации, обычная аппроксимация. То есть когда у тебя есть некие стабильные доходы, то ты это аппроксимируешь, и оно тебе позволяет таким образом мотивировать себя и заказчиков. Например, вернее, твоих сотрудников. Например, вот у нас были даже продажи билетов на конференцию, да, или там курсы программирования. Соответственно, по доходам ты видишь, сколько у тебя по тренду, ты видишь либо на 40, либо на 50, либо на 100%. Вот. Но дело в том, что в сервисном бизнесе это не работает, особенно, не знаю, у кого есть такие заказчики, которые приносят 50 или около того, один заказчик 50% вашего дохода. Напишите плюс, если вот так, минус, если вот так. Вот мы видим, да, у кого-то лучше диверсификация, но с учетом этого поступления мы становимся от него очень зависимы. Например, у нас тоже такой был заказчик, и есть, слава богу, и постепенно мы сейчас, вот у нас было уже 70% дохода, и он там взял команду на 15 человек, и постепенно сейчас мы, наращивая рост компании, наращивая процесс оптимизируя, мы сделаем так, чтобы это было меньше. Но все равно ты от этого зависишь. Вот, поэтому в конце месяца финансист собирает все так называемые дебиторки, да, получается, и мы прописываем, когда ПМ должен выдать деньги, если нужно. А сейчас мы еще стараемся планировать сразу на 2 месяца вперед, то есть уже на май идет планирование загрузки ресурсов, то есть на эфир и так дальше. Закладывать бюджет запас на скидку. Да, хорошая идея. Как избавиться от соблазна делать большие скидки? Вот, это хороший вопрос, мы начнем ставим вернее, это вообще не имеет отношения к этому семинару, но, наверное, расскажу. Сейчас я покажу еще, как мы делаем планы для управляющих директоров и для всех планов. Сейчас ввели такие же планы даже для программистов дополнительные. Вот вы можете видеть, вот я сейчас не помню, чей это конкретный план. Значит, тоже это необычная система, которую мы внедрили, мне нравится. Значит, смотрите, слева идет колонка отдел, которые, желательно, чтобы они были по смарту, то есть они должны быть специфик, там, measure и так далее. Можете сами поговорить, знаете, про смарт. То есть конкретные измеримые цели. И дальше проставляется коэффициент от 1 до 0,1. Вы можете слева увидеть. Коэффициент, по сути, это приоритет, то, что нужно делать в первую очередь. И дальше указывается процент выполнения. Вот когда в конце месяца человек пишет, сколько процентов выполнил, и вы тоже. И там формула достаточно простая, которая, получается, коэффициент взвешенных переменных взвешенных коэффициентов, скажем так. То есть суть такова, что если, например, прочитать книжку был 0,1 коэффициент, а найти 10 заказчиков был 1, то понятно, что при выполнении книжки, и если делал только 2, он не выполнил 50%. То есть идет соответствие этих весов. И также я просто представляю, выполнено или нет. И вот такая система позволяет тоже правильно проставить приоритеты и видеть, насколько ваш сотрудник эффективно или, если повезло, не очень эффективно работает. Хорошо, коллеги, собственно, это все, что я хотел в качестве бонуса вам еще посоветовать в такой системе работать и делать. Бонусный вопрос еще, как избавиться от соблазна делать большие скидки. Не знаю, это у вас соблазн, значит, скорее всего, у вас эти скидки выбивают, и вряд ли вы их даете просто так. И нужно помнить, что это всегда некий торг, и нужно понимать позицию того человека. Если у него нету просто денег, то нужно это просчитывать, рассматривать, то вы можете сделать, тогда вы придется делать скидки, либо просто искать более таких качественных клиентов. Я просто не знаю, Антон, зачем вы даете эти скидки? Соблазн делать. То есть, конечно, мы даем, потому что боимся, что заказчик от нас уйдет. Вопрос от того, нужно не бояться, значит, иметь хороший sales, хороший маркетинг, хороший поток, чтобы вы могли выбирать клиентов, а не только они вас могли выбирать. Нужно правильно вести переговоры, нужно сделать так, чтобы цена для заказчика не являлась чем-то уже самым важным. Банально
Там даже сейчас мы заказываем, делаем офис, ремонт на нашем же помещении, мы делаем еще одну комнату офис, новый под нас чисто. И вот, соответственно, тоже к нам приходят подрядчики, и цена далеко не самая важная имеет роль. Потому что особенно в аутсорсинге, когда к вам приходят, ну, конечно, можно заказать еще дешевле, чем у вас. Но вопрос, что ты потом с этого получишь. То есть, как говорят англичане, скупой платит дважды, да. То есть, и точно так же вот вы можете все это, ну, заказчик тоже должен это понять. То есть вы должны ему так понравиться, и вот, да, отчасти как УТП, показать, что вы можете делать. То есть это нужно построить человеком доверие, еще чего-то. Но это уже немножко другая тема семинара. То есть нужно сделать так, чтобы для заказчика не была критична эта скидка. То есть если у него нет денег, ну вот тогда лучше что-то сделаешь. Но лучше с ними не работать, искать других. А если у него есть деньги, и вы в чем будете играть, опять-таки, наверное, вот, ну, когда к нам приходит заказчик, вот недавно к нам пришел один индус, опять у нас почему-то основные заказчики индусы необычно. Он пришел, говорит, он поработал с месяц с нами, говорит, я хочу с вами работать 6 месяцев. То, конечно, мы там уже пошли на некие уступки, сами ему скинули до нормальных цен, но при этом, что мне нравится, вот я просто по столу, такой специальный звуковой эффект, что важно, и такие существуют клиенты win-win. Реально, вот у меня такие есть, я сталкивался с такими. Наверное, даже сейчас 60% наших заказчиков win-win. То есть они понимают, что прожимая тебя по стоимости, но они где-то могут получить каку. То есть ты можешь подсунуть потом по цене сеньора им джина, а ты можешь и просто уйти от них и по неудачный момент сказать, что проект неинтересный, его срочно нужно будет искать. Поэтому они тоже должны понимать, что слишком прожимает, по сути, делают себе же медвежью услугу. Ну, не знаю, Антон, я подсказал пару каких-то идей, полезных или нет, если да, то плюс, если минус, то нет. Маржа позволяет, но это ваше личное дело, почему вы продаете. Вы вообще не должны касаться ни зарплаты разработчика, если у вас не модель простроится. Окей, да, Антон, спасибо за плюсы и, возможно, какие-то идеи. Вот, в общем, возвращаясь еще раз подведу выводы, нужно делать бюджеты, внедрять финансовые модели, почитать, что такое PNL, если не делаете. Опять-таки, это часть процессов, которая вам тоже будет полезна. Тем более, что если вы когда-нибудь будете продавать свои эти компании, то вам нужно привыкать к этой финансовой отчетности чуть более серьезно. Не стоит, что у нас все очень классно, очень все супер, но мы постепенно, помесячно все время внедряем что-то новое, стандартизируем, будем вводить некие приказы, и все это для улучшения выживаемости компании, для повышения прибыльности, для того, чтобы она двигалась вперед. Вот. Коллеги, в общем, тогда всем спасибо за то, что вы, я смотрю, более половины дождалась до текущего момента. Я жду вас, кто хочет приехать и кто особенно выиграл специальные дискаунты, и каждый из вас даже выиграл, потому что вы получите промокод на мероприятие, для того, чтобы, собственно, еще дальше пообщаться и заразиться энергией до следующего мероприятия, которое будет в Киеве. Татьяна, если коротко, вот, про 10% я уже говорил. Мы получаем 10% с фондов, с денег, которые я вывожу из компании, которые там не находятся, и мы покладываем на депозиты, это раз. Во-вторых, содержание вот этой компании в голодном состоянии, оно стимулирует к повышенной прибыльности, уменьшает трат и так далее, и мотивирует людей двигаться вперед, если коротко так. Ну, это вот отвечая на ответ. Хорошо, в общем, тогда напишите от 1 до 10, насколько сегодняшнее мероприятие вообще было сегодня полезно и интересно. 1 это вы даже удивились, почему не закрыли окно, 10, что действительно было много фишек, много интересных вещей. Так, 8, 10. Ну, раз остались, наверное, поэтому было более интересно. Татьяна не услышала, как же увеличить точно до 10%, только 4. Так, Марина, а как бороться с неоплатой за чего? За 5. Выложите запись в приз. Ну, посмотрим, получится, не получится, мы ее делаем, только в тестовом режиме, поэтому никому не обещали. Окей, тогда всем спасибо и до встречи на конференции. Всем пока и желаю вам, чтобы вам заказчики всегда платили вовремя. И всем пока.